Na ndugu mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo, natumai upo mzima, upo buheri wa hamsa wa 20. Na mtazamaji, leo ikiwa ni siku ya 18 ya mwezi wa Desemba mwaka 2023, na kwa saada na shuhudi, kwa bahati njema, kwa kudra za Mwenyezi Mungu, tumeweza tena kukutana katika awamu hii ya saa 3. Na mpenzi mtazamaji, mimi nina kufu ya furaha, tajiri wa furaha kweli kweli, kwa sababu tena tumekutana na wewe. Na unavyoona meza ya habari tayari imeandaliwa na mimi ndugu muandazi kaka MLUMBI, tayari kukusomea hizi taarifa kwa kina ili nikaweze kujuza. Karibu na usisonge mbali. Na Rais William Ruto amesema kuwa hana nia ya kuweza kupunguzia Wakenya mzigo wa ushuru. Na kwenye mahojiano na wanahabari, Rais Ruto amesema kupunguzwa kwa ushuru na haswa ule unaotozwa kwenye bidhaa za mafuta utasababisha taifa kukosa kulipa madeni. While it is true that I can tomorrow say let us reduce the taxes, it is also true that tomorrow for every 10 shillings I collect, every 10 shillings, 7 shillings go to paying debt. Are you telling me that you want me to do what other countries have done, to default on debt? Because that's the only option I have. I can say, okay, let us pay less, and then let's tell the international community Kenya cannot service debt. Is that what you want us to do? That would be very... Mr. President, that's what I was asking you. So precisely, you cannot say, it is simplistic for you to say, yes, the government can, 40% of fuel is taxes. The government can decide tomorrow to lower the taxes. But you know, those taxes we are collecting, we have education to fund. First, we have 7 shillings for every 10 to pay debt, which William Ruto did not accumulate, right? Number 2, the 3 other shillings, we have to pay our children to go to school. We have to manage our security. We have to manage our health. We have to manage everything else. We have to pay our teachers. So, are you telling me I go and tell teachers, I don't have salary for you this month because I have to reduce the price of fuel? Na mpenzi mtazamaji, huyo ni rais na kuomba kwamba wapewe muda. Na vile vile naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua amewaomba Wakenya wawe na utulivu na subira huku serikali ikifanya kazi ya kuboresha uchumi. Na akizungumza katika kaunti ya Kitui kwenye ibada, Gachagua alisema wahakiki wa utawala wa Kenya Kwanza wanasema rais atatekeleza ahadi zake, akiwaomba Wakenya wampe muda na subira. Na Gachagua anawataka wakazi waweze wanawataka wakazi wa Ukambani kunradhi kuweza kutengeneza sifa zao za kesho kwa kutengeneza uchumi na kujitenga vile vile na kiongozi wa Azimio Raila Amolo Odinga. Kibaki alichaguliwa, walikuwa wanampigia kelele vile wanapigia William Ruto mwaka ya kwanza. Baadaye kila mtu alisema Kibaki amefanya nini? Inakuanga namna hiyo. The beginning is no, there are teething problems initially, and it's normal in our process, and we are okay. And I can assure you the president has a good plan, and he's got a good team, and he has the energy and the passion and the commitment to transform our nation. I said, hakuna kitu tumekuta. Tumekuta mgonjwa ako ICU, amewekwa mashini, figo imewekwa mashini, roho iko mashini, maini iko mashini, lungs iko mashini. Sasa surgeon wetu anaitwa Dr. William Ruto amengangana, ameanza kutoa mashini, ametoa, ameanza kupumua peke yake. Ametoka ICU, ameingia HDU. Amekaa hapo mwezi 6, amesikia mzuri, ako kwa ward. Pale kwa ward ameanza kutembea, ameanza kukula, ameanza kuongeza weight, ameanza kukula nini. Sasa huyu mgonjwa anaelekea nyumbani, hivi karibuni anaenda nyumbani. Deni ya 9.6 trillion. Sisi tulichukua hiyo deni, lakini lazima tutalipa. Kwa sababu ilichukuliwa kwa niaba ya Kenya. Sasa lazima tulipe. Tulikuta wakina mama hao wazee walikuwa pesa yao wanawekewa 16 months hawapati ile 2,000. Sasa yote tumewalipa. Siku hizi tunawalipa kabla ya tarehe 30. Walimu tumeandika 56,000. Shule sasa zimeanza kuimprove. Pole pole.
Pesa ya barabara, makontrakta yote walitoroka kwa sababu hawalipwi. Sasa tumetafuta pesa, tumeanza kuwabebeleza, tunawapatia kidogo warudi pole pole. Hii safari ni mrefu, lakini mimi nikiangalia mbele tunaona mwangaza. Ndani ya hiyo damu tatu, your problems are sorted forever. Na nyinyi uzuri wenu ni watu ya bidii. Rotuba ni nzuri. The climate is good because mea nataka hot and wet. Sasa hiyo wet is what we want to address. Na those dams. Sisi tutangangana na hizo dams mpate maji. My cousins of Kambani, fix your politics. Fix your politics. You cannot follow a man who takes you nowhere forever. Na mtazamaji, huyo ni naibu wa rais Rigathi Gachagua. Na tukiendelea na habari ni kwamba kaunti ya Kajiado imekuwa ikishuhudia ukosefu wa maji kwa kipindi cha muda mrefu na kuwafanya wakazi kupitia hali ngumu. Lakini sasa ni afueni na vifijo na nderemo kwa wakazi wa eneo hilo kwa kufuatia kuanzishwa kwa mradi wa maji karibu nao. Na mradi huo umeanzunduliwa na serikali ya kaunti kwa ushirikiano na shirika la Amref. Hebu tumsikilize mwanahabari wetu Michael Sifuna Kongowea akikwangura hizo habari kwa kina. Kaunti ya Kajiado ni miongoni mwa kaunti zinazopitia changamoto ya kupata maji safi kwa matumizi ya kila siku. Wakazi hapa wanalazimika kutumia pesa nyingi na muda wao kutafuta maji ya matumizi. Lakini sasa ni afueni kwa wakazi wa kumpa Kajiado ya kati baada ya mradi wa maji kufikishiwa karibu nao. Tumekuwa na kero la maji, kina mama kwenda mbali kutafuta maji na maji kwa malisho, na leo tumeona kwamba wafadhili hawa wametutengenezea maji ambayo imeleta teknolojia mpya ambayo inaweza kuhakikisha kwamba hakuna kupoteza maji. Wakazi hapa wanasema kuwa maji haya yatawasaidia kwa njia nyingi, kwani wamekuwa wakisafiri masafa marefu kutafuta maji. Mradi huu utawawezesha pia kunywesha mifugo wao. Kabla hii mradi haijafika huku, sisi kama kina mama tulikuwa na shida ya maji. Tulikuwa tunatembea kama kilomita 8 mpaka 10, tunatumia punda, tunaenda kuchota kwenye kisima. Na hiyo maji hata si safi vile, maana tunapata maugonjwa kwa sababu hiyo maji si safi. Hii mradi ni teknolojia mpya ile unaweza monitor au unaweza ona mahali popote huko. Maji haya safi yanatarajiwa kufikia watu wengi zaidi. Na katika kuuza hii maji watatumia hiyo pesa tena kwa kupeleka maji kwa wale wengine hawana, na watahakikisha kwamba kila mji katika Kumba watapata maji. Maji pia imekuwa metered so that alafu kila nyumba, kila jamii watapata kulipa maji kulingana na matumizi yao. Washikadau wamesema kuwa kuna haja kubwa ya kuweka miradi ya maji kwenye maeneo mengine nchini ili kuhakikisha watu wanapata maji. Water means health. Water means empowering of girls and of women. It allows girls to stay in school. It allows women to focus on other things than fetching water all day. So it's also about women empowerment, and it's also about economic development. Kwa malengo yetu tunatumaini kwamba kufikia mwaka ya 2030 tutakuwa tumefikia watu 1,500,000 katika Jamhuri ya Kenya. Nikiripotia runinga ya HLC, jina langu ni Michael Sifuna Kongowea. Na shukrani sana Michael Sifuna Kongowea kwa hizo habari. Na mpenzi mtazamaji, waathiriwa wa mafuriko huko katika kaunti za Garissa na Tana River wanalalama kuwa hali duni ya maisha katika kaunti hizo kwa muda, na wengi wao ambao ni kina mama na watoto wanapitia masaibu mengi wakati wa mvua inaponyesha, huku nyumba zao nyingi zikivuja na kutokana na ukosefu wa mahema ya kuweza kuwasitiri wakati huu wa kipindi cha baridi nyingi na mvua vile vile. Na jumla ya watu 200,000 wameweza kuathiriwa na mafuriko katika kaunti hizo. Ikifika sasa pale wakati ya kulala usiku, mvua ikikuja, hakuna kulala, ni kusimama na watoto mpaka asubuhi, kwa sababu sina hema
na vyombo pia ile niko nayo pia imeingia maji, imeenda. Ile kitu nilikulalia mwenyewe imeingia maji, ndio hivi unaona. Sasa so ilikuwa tunaomba serikali ingetusaidia kwa ile shida imetukumba tuko nayo. Tangu tuingie kwa hii kijiji tunanyeshewa usiku mzima, mchana mzima, lakini labda alikuwa mnaona nyewe wenyewe mvua haiko acha kitambo, ilianza juzi tu kukata. Na hatukuwahi kupata hema hata moja. Bali ni mateso na njaa. Na sisi tuna magavana kutoka Tana River, tuna watu wanaweza jua sisi watu wa ziwani ni kama watu tumetupwa. Kinyesha unakunja watoto. Unachukua hizi gombi unaekelea mtoto. Unaona itamsaidia, unamwambia angalia chini maji ataingia kwa mapua. Haya yote ni mateso tunatesa. Na idara ya afya katika kaunti ya Kilifi imezindua kitengo maalum cha kuweza kuhakikisha vifaa vya kiafya na dawa vinasambazwa mashinani kwa wakati unaofaa. Na lengo la hatua hiyo ni kuweza kuhakikisha kila mkazi wa kaunti hiyo anapata matibabu bora ya kiafya. Na akizindua kitengo hicho, Gavana Gideon Mung'aro amesema kuwa lori maalum itatumika katika usambazaji wa vifaa hivyo katika sehemu za mashinani. Now we've gone a step further. Not only are launching a track that will ensure equitable and timely distribution of drugs to our facilities, but also these ladies and gentlemen here will ensure that quantification, budgeting for drugs is done properly and timely. Sisi kama kaunti ya Kilifi ndio tumeweka budget kubwa ya afya katika Kenya nzima. Lakini bado mlivyosikia hazitoshi. Ndio mtasikia bado hapa dawa hii hakuna, pale dawa hii hakuna. Kwa hivyo mkiona MCAs vile amesema mheshimiwa Care, mwambie kwamba mambo ya afya lazima waweke pesa. Tunataka tuwe na vifaa. Nataka mwaka ujao Mungu akipenda, mambo ya kansa, ya kujua uvumbuzi wa kansa na matibabu yafanywe hapa Kilifi. So why we are here today to donate these 3 ECG machines, which will be able to be supported by this technology. So once you get the output from the ECG machine, you are able to be diagnosed. Na hii ni kufuatia kwa kufutuliwa mbali kwa hitaji la visa kuingia humu nchini kwa wageni. It's imperative that we equip our frontline officers with knowledge and skills necessary to navigate the complexities of border management. The curriculum we are launching today encompasses several critical dimensions of border management. It delves into the intricacies of border security, examining key terms, national interests, and their correlations to our cherished national sovereignty. Na mtazamaji, viongozi wa kidini katika kaunti ya Trans Nzoia wameirai serikali kukabili tatizo la kupanda kwa gharama ya maisha. Na viongozi hao wanasema hali ngumu ya kiuchumi imewabana waumini, kisa cha kuweza kuathiri mapato ya shughuli za maendeleo kanisani. Na ni kwamba kufuatilia hilo, viongozi hao wamesema serikali ni vyema isikie kilio cha wananchi na kuwapunguza gharama za maisha. Kristo wote ni kwamba wacha tuendelee kumtumainia Mungu, maana licha ya hukumu huu Mungu hatatuacha. Kweli ukiangalia economy si nzuri, kila mahali watu wanalia. Unajua economy ya inzi ina affect pia kanisa. Sisi tunategemea matoleo inayotoka kanisani, na mtu anapokosa kuwa na kitu cha kulete pia kanisani tunakosa. Kwa hivyo tunaomba Mungu ya kwamba Wakristo wetu waendelee kumwaminia Mungu, na pia ninaomba serikali isikize kilio cha wananchi, maana kwa kweli uchumi umekuwa mbaya. Wazazi katika kaunti ya Homa Bay wamehimizwa kuweza kuwalinda wana wao wakati huu wa likizo na shamra za Krismasi. Na kwenye kongamano la siku ya 10, zaidi ya vijana 3647 walipata mafunzo na ushauri wa nasaha ili kujikinga na maovu wakati wa likizo.
Kristo wote ni kwamba wacha tuendelee kumtumainia Mungu, maana licha ya hukumu huu Mungu hatatuacha. Kweli ukiangalia economy si nzuri, kila mahali watu wanalia. Unajua economy ya inzi ina affect pia kanisa. Sisi tunategemea matoleo inayotoka kanisani, na mtu anapokosa kuwa na kitu cha kulete pia kanisani tunakosa. Kwa hivyo tunaomba Mungu ya kwamba Wakristo wetu equip these young ones with the life skills, how they can survive under different difficult circumstances. They are also taught on how to share with each other and live with love. You know, we are in the week of the gender-based violence activism. We are in the week of the Youth African Connect, and this was resonating very well with us as we also celebrate the 60th Jamhuri for the Republic of Kenya. The church saw the gap that is evident or occasioned by the fact that the learners are at home, and these learners at the same time are members of the church, that is the Seventh-day Adventist Church. The big question was, how do we help them go through these holidays safely without their lives being interfered? What has benefited me from this Campori is that I've learned to trust in God no matter what, no matter how hard the situation is. Just put your trust in God. He will inspire us to always follow Him. First, I would like to thank the directors in this camp for their support they've given us. Even though we've passed through some challenges like the weather changing, raining, but we thank them for. Na tume ya uchaguzi na mipaka almaarufu kama IEBC na ile ya ardhi ya NLC zitazuru eneo la Sondu kwenye mipaka ya kaunti za Kericho na ile wa Kisumu ili kutathmini mipaka huo. Kunradhi, ili kutathmini mpaka huo ambao umechangia mizozo kila mara kwa mara. Na mwenyekiti wa tume ya maridhiano Samuel Kobia amesema kwamba tume hizo mbili zinafanya kila juhudi kwenye mipaka huo ili kutatua mzozo yoyote ambayo itakayoshuhudia eneo hilo. Is what really are the root causes of conflicts in Sondu. And the people have been talking a lot about boundaries, that there are disputes and there are conflicting even maps that people on either side have, which they claim to be the boundaries and are disputed by others. So one of the things we have agreed to do is to find a way of establishing the boundaries. Na mpenzi mtazamaji, baadhi ya wabunge wa Kenya Kwanza wameeleza masikitiko yao kuruhusu ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Na wabunge hao wanasema kuwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma anahujumu kesi za ufisadi kwa kuhakikisha washukiwa wanafikishwa mahakamani. Hebu tuone ni yapi yalijiri, ndugu mpenzi mtazamaji. It's imperative that we equip our frontline officers with knowledge and skills necessary to navigate the complexities of border management. The curriculum we are launching today encompasses several critical dimensions of border management. It delves into the intricacies of border security, examining key terms, national interests, and their correlations to our cherished national sovereignty. Na Kenya na muungano wa bara Ulaya zinakaribia kuweza kuafikia mkataba wa ushirikiano ambao utawezesha Kenya kufikia katika bara hilo bidhaa zake bila kutozwa ushuru. Na mchakato huu ulianza miaka 7 iliyopita, na waziri wa biashara Beka Miamo amesema watafanikisha soko la chai, maua, kahawa pamoja na matunda pia na mboga. We celebrate this relationship and urge for strengthening to pave way for today's trading relationship to morph into tomorrow's investment, as value addition puts more money into the pockets of small and medium enterprises, both in Europe and in Kenya. The core of this arrangement is our aspiration to put real money into the pockets of ordinary people, farmers, craftsmen and women,
fabricators, transporters, various other kinds of workers who contribute to the manufacturing, intercontinental transport, and last-mile delivery to consumers of various products that are a subject of the signing of this agreement today. So this economic partnership agreement is a win-win situation on both sides. Very important for us is also that whatever cooperation and trade we have together, that, as you've said, there's added value and creation of jobs locally. This is very important, that the raw product is not extracted and taken outside the country, but that the added value is created here, that the supply chain is built. Na mpenzi mtazamaji, hizo habari ndizo ambazo zinaweza kukunja kirago cha taarifa awamu hii ya saa tatu. Na wewe siku zote unanifanya niwe mfurufu, unanifanya nihisi furaha kama ninavyolamba lawalawa, nihisi furaha zaidi kama ninavyolamba asali, na umefanya kuniwezesha mimi kuwa mtu ambaye najihisi kama naweza paa angani ingawa sina mbawa, kwa kuweza kunifuatilia nilipoanza kusoma taarifa. Na hivi sasa nimefika katika awamu ya mwisho, mpenzi mtazamaji, na ninahisi kama yani nahisi kutoelezeka au niseme mambo gani ili uweze kunielewa, kwa sababu siku zote umenipiga pafya, umenitoa katika hatua nyingine ukaweka katika hatua nyingine kwa kuweza kunifuatilia nikikusomea habari. Na mpenzi mtazamaji, niweze kuwashukuru wanahabari wote wa runinga hii ya HSC ya awamu hii ya saa tatu kwa kuweza kujikusuru, kwa kuweza kujizatiti, kwa kuweza kutia kila kidole kwa katika kila sekta ili habari hizi zikufikie hapo ulipo, na vile vile pia kuweza kuweka idili ili zikufikie hapo ulipo. Na mtazamaji, ninaomba kuondoka studioni maana muda pia vile vile umetupa kisogo. Lakini kabla niweze kuondoka studioni, unavyoona nimeketi juu na nimeweza kuinuka kama ule mkia wa mbuzi. Na kabla niondoke nikupe nukuu ya siku. Nikupe nukuu ya siku, mpenzi mtazamaji. Na nitakupa maelezo kidogo kuwa siku moja mwalimu wa hisabati alikuwa akifundisha hisabati, na akaanza akawaagiza wanafunzi wake, akawaambia kuwa kila mwanafunzi kesho asubuhi aje darasani na kwenye mkoba wake kwenye shanta awekeze ndani nyanya zilizoiva. Huyo ni mwalimu wa hisabati. Walimu wa hisabati nawashukuru sana maana mnatufundisha vitu vizuri. Na kwa hiyo siku iliyofuata wanafunzi wakaja na nyanya. Wakasoma somo hilo la hisabati, wakamaliza, wakarudi nyumbani. Siku iliyofuata wakaja na nyanya kwenye mkoba wao kwa sababu hawakutoa zile nyanya. Hizo nyanya zilikuwa zikiishi kwenye mkoba. Siku iliyofuata vile vile, kwa hiyo ikawa ni mtindo kila siku. Lakini siku zilivyokuwa zikizidi kuenenda, ile harufu mbaya ya nyanya zilianza kuoza na zikaanza kuoza. Alafu wanafunzi walipokuja darasani siku moja wakasema, mwalimu, zile nyanya ambazo ulisema tukuja nazo zinaoza mno na zinaleta harufu mbaya, zinanuka fe. Unaona sasa, mpenzi mtazamaji, na hiki kitu kinatufundisha kitu gani ndugu mpenzi mtazamaji? Kinatufundisha kuweza kusamehe. Jinsi ambavyo unazidi kuwabeba watu ndani ya moyo, wewe ndiwe unaumia. Jinsi ambavyo unazidi kuwabeba ndani ya moyo, utakuwa kama wale wanafunzi ambao umezibeba nyanya ambazo zilizooza kwenye shanta zao. Harufu mbaya inazidi kuwaumiza. Ndivyo wewe ulivyo. Samehe ili moyo wako uwe huru, ili afya yako kaweza kusonga mbele. Lakini usiposamehe, mpenzi mtazamaji, ni afya yako inazidi kuweza kuzorota kila uchao. Sina mengi, sina budi kuondoka studioni. Wabaadu wakatabahu fakir. Na yuko huku nikiwezeka kionda wazimu. Daima dawamu niite kaka Mlumbi, mwanambe wa baba. Tukutane tena hapo kesho awamu ya saa tatu panapokuwa na majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Alamsiki.